IELTS സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന് സംസാരിക്കാൻ പേടിയുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് എലോൺ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇത്ര പേടിയുള്ളത്? If you watch this video till the end, I will teach you the 7 tips with which you can overcome your fear of speaking English. Before that, I personally want to thank you for being here with me and learning from me. And if you don't know me, you are for the first time, hi, I'm Pradeep Hariharan. I help average Malayali students to get a better band score in IELTS exam. I'm a certified IELTS trainer. Let's go into the tips. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് IELTSലെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പേടി ഓവർകം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ സിമുലേറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ റിസോഴ്സ് വേർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക്ഡ് ബിഫോർ ഇൻ എ റിയൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എക്സാമിനർ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. If possible, try to record it. Why we are doing is that because നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്താലേ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ. And remember, when you do it for the first time, you will make a lot of errors. Even the best speakers in English make errors. അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. First thing you have to do is test the conditions. അത് എവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. Second thing എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ഏത് കലയാണെങ്കിലും യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പരിചയമുള്ള ആരുമില്ല, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കളിയാക്കൂ, എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളോട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക, നമുക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതിനും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ലിസൺ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ആരെങ്കിലും പറയുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടുകൊണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാക്കിനും ചുണ്ടിനും. ദെൻ വി കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് which is very important, which is how to avoid fillers. As you know, whenever we speak, we use a lot of which is quite natural. But for the IELTS test, we have to reduce it. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് എടുത്തു കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് ബിക്കം എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ഐ കനോട്ട് ബിക്കം ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് വെരി നാച്ചുറൽ. സോ വാട്ട് വി can do is we can use, well, actually, let me see. For example, the examiner asks you, what do you do in your leisure time? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോബി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡു യു ഹാവ് എ ഹോബി എന്ന് ചോദിക്കില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ യുവർ ലിഷർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെൽ, ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ എ ലിഷർ ടൈം? എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്? ബേസിക്കലി if you ask me the question, I will say, in my leisure time, I usually do 3 things. One, I go to YouTube and watch some videos which are relevant to my area. Secondly, I connect with some of my old friends through WhatsApp, or I call them, I interact with them. And thirdly, I spend time on reading books that will enhance my knowledge and also increase an awareness of what is happening. So in my leisure time, I watch videos, I talk to my friends, and I read to improve myself. ഇത് ഞാൻ വളരെ റാൻഡമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ചിലപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. നൗ സ്പീക്ക് ക്ലിയർലി, നോട്ട് ക്വിക്ക്ലി. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ തോട്ട് സ്പീഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് ഫ്ലുവൻസി. അതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വി മലയാളീസ് സ്പീക്ക് മലയാളം ഫാസ്റ്റ്. In other words, speak fastly എന്നാണ് പറയാൻ കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ. When we speak Malayalam fast, there is a tendency for us to speak whatever language in that pace. ഓരോ ഭാഷയ്ക്ക് ഓരോ സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് that has to be spoken taking pauses, taking breaths. It is not something to be uttered like Malayalam. ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ
ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു യു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ യു റെക്കോർഡ് യുവർ സെൽഫ്, പ്ലേ ബാക്ക് ദ വീഡിയോ and see whether they are correct. Now, coming to the next one, listen carefully to the question. What do I mean by that? When an examiner asks you a question like, do you think parks are important? So, naturally, sometimes you may disagree with the question. You may agree with the question. But you need to understand the question clearly. If you don't understand the question clearly, you may have to ask it again. Sir, I didn't get you. I'm sorry. Can you repeat the question, please? കാരണം നമ്മളൊരു 13-14 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ it's natural that we may lose our focus. So in that case, it is better to ask the question back to the examiner. And the sixth tip is engage with the examiner. Consider it as a wonderful opportunity to speak to an English person in what you may call real life. Enjoy the moment. Talk to them as if you're talking to a friend. Never ever get nervous because they are seeing people like you from day in and day out. So they know speaker, especially those who learn it as a second language, will be nervous. And they don't judge you based on that. They only judge you based on the language, fluency, lexical resource, and your coherence. അപ്പോൾ നെർവസ്നെസ് ഉള്ള നാച്ചുറൽ ആണ്. ബി ഒത്തൻറ്റിക്, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു പ്രിറ്റൻഡ്. Okay, authenticity is always appreciated. And last and most important thing is prepare common topics. As you know, in IELTS, there are certain topics which are repeatedly asked. Don't try to memorize them. Try to learn the questions. Karanam, that will help you in your preparation. So how can we overcome? It is through practice. It is through listening. It is through speaking to yourself. It is not speaking fast, speaking clearly, using fillers properly, talking to examiner as a friend, and finally preparing for common topics. If you find this video useful, go to the resources and get that questions asked in 2022 that will be useful to you, but never try to memorize. And please do like and subscribe. And if you have any doubts regarding IELTS, please book a one-to-one call with me, which is totally free. We will discuss and I will try to help my best to achieve the goal that you want to reach. Thank you for watching. I'll see you. Take care. Bye-bye.